রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে চূড়ান্ত সমাধানে পৌঁছতে পারলেন না ট্রাম্প পুতিন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মিটিং সেরে বেরিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জোর গলায় বললেন মিটিং বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে, শান্তি চুক্তি প্রসঙ্গে কথা বলতে হবে ইউক্রেন ও ন্যাটো সদস্যদের সঙ্গে। তবে পুতিনের বক্তব্য যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য সংঘাত শুরুর বিষয়গুলিকেই আগে দূরে সরাতে হবে। কিন্তু মিটিং ফলপ্রসূ হয়েছে ট্রাম্পের সুরে তিনি কিন্তু মোটেই সুর মেলান নেই। মানে বুঝতেই পারছেন তো আসলে মিটিংয়ে কি হয়েছে। ট্রাম্প মশাই যতটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখান আদতে তেমন কিছুই হয় না, সেটা এর আগে গোটা বিশ্ব পরখ করে নিয়েছে। তারা সকলেই ট্রাম্পের বিষয়ে ভালো মতো পরিচিত। আসলে ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের ফলপ্রসূ বৈঠক যে ডাহা ফেল করেছে তা স্পষ্ট। তা না হলে পুতিন কখনোই বলতেন না যে আগামী দিনে আবার এই বিষয়ে আলোচনায় বসতে হবে। আলাস্কায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রুশ কাউন্টারপার্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বহু চর্চিত বৈঠকের ফল রইল অধরাই। ইউক্রেন যুদ্ধ থামানো নিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তবে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে বহু বিষয় নিয়ে চর্চা হয়। তাদের শরীরী ভঙ্গিমায় বোঝা যায় বেশ হালকা মেজাজেই ছিলেন দুজন। ট্রাম্প এবং পুতিন একটি যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন, তবে তারা সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি ছিলেন না। যদিও সাংবাদিক বৈঠকে দুজনের মধ্যে যা কথা হলো তা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়েছে গোটা বিশ্বে। ট্রাম্প বলেন, পুতিনের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক, অনেক বিষয়ই আলোচনা হয়েছে, আমাদের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে, অনেক বিষয়ে একমত হয়েছি। আমরা এখনো যুদ্ধ স্থগিতের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি, তবে আমাদের সেখানে পৌঁছানোর খুব ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কি বলেছেন শুনবো। Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all. But we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax. But what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good, productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. প্রেস কনফারেন্সে পুতিন বলেন, আলাস্কা রাশিয়া এবং আমেরিকার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের দুই দেশই একসঙ্গে লড়াই করেছিল। তিনি আরও বলেন, আমরা প্রতিবেশী। তবে রুশ প্রেসিডেন্ট স্বীকার করেছেন সাম্প্রতিক অতীতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। দুই নেতার এই বৈঠক দীর্ঘদিন ধরে বাকি পড়ে থাকা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই উল্লেখ করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি ফেরাতে তার ইচ্ছে এবং আন্তরিক আগ্রহ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ। আমি ট্রাম্পের সঙ্গে একমত যে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কি বলেছেন তিনি শুনবো। President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect.
We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. And I think that's some kind words that we can say to each other. We're separated by the Strait of Bering, though there are 2 islands only between the Russian island and the U.S. island. They're only 4 kilometers apart. We're close neighbors, and it's a fact. It's also important that Alaska has to do with our common heritage, common history between Russia and the U.S., and many positive events have to do with that territory. Still, there is tremendous cultural heritage back from the Russian America. For example, Orthodox churches and a lot of more than 700 geographical names of Russian origin. During the Second World War, it was here in Alaska that was the origin of the legendary air bridge for the supply of military aircraft and other equipment under the Lend-Lease program. It was a dangerous and treacherous route over the vast emptiness of ice. However, the pilots of both countries did everything to bring closer the victory. They risked their lives and they gave it all for the common victory. Was the situation around Ukraine? We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict, and his strive to get to the crux of the matter to understand this history is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation, however strange it may sound in these conditions. We have the same roots, and everything that's happening is a tragedy for us and terrible wound. Therefore, the country is sincerely interested in putting an end to it. At the same time, we're convinced that in order to make the settlement lasting and long-term, we need to eliminate all the primary roots, the primary causes of that conflict. And we've said it multiple times, to consider all legitimate concerns of Russia and to reinstate a just balance of security in Europe and in the world on the whole. And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we're prepared. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।